separation by me, I hide them, that's why you are angry to me. Takže když já jsem tě vlastně schoval, rozdělil jsem tě od nich, Because they are always giving you ananda. Protože oni ti vždycky dávali radost. By them, you got so much pleasure, always. Měl si díky němu spoustu potěšení vždycky. But now, for me, you do not get them with you. Díky mě That's why na sebe. you are angry with me. Z toho důvodu jsi na mě naštvaný. So, Prabhu, you are not Purnakama. Takže ty you have desire. Ty máš přání. You need this pleasure from them. To potěšení. You need this ananda from them. Tu blaženost od nich potřebuješ. And you are not self-satisfied. Nejsi sám. You need all your friends and calves also. Potřebuješ ty kamarády a krávy. Then, Brahma, you said that I'm not free. Moses si říkal, že jsem not free. Jasně, nejsi svobodný. Jiva is more free than you. Jivy jsou svobodnější než ty. Why, Brahma? Proč, Brahma? Because you are under control of your devotees. Protože ty jsi 100% kontrolovaný svýma oddanými. They are controlled by Maya. A Jiva to je kontrolovaná Májou. If Jiva's mind will go in favor of you, then Maya will free them. Když ta mysl ty Jivy bude následovat tvoji vůli, tak ta Maya zmizí, ale ty nemáš šanci, jak se zbavit z kontroly těch oddaných. You have no chance to get this freeness from your devotees. Se osvobodit. And that is the surprising thing, that everyone wants to be free. To je to překvapující, že každý chce být svobodný. And that is very exceptional for you. You want always to be controlled by your devotees. Controlled by love. Ty chceš být pořád kontrolovaný těma oddanými. By your devotees. When and what your devotee will say anything, you are following exactly the words. Když ty oddaní řeknou cokoliv, tak ty následuješ přesně. They have not to say anything. Nemusí nic říkat. If they will think, stačí, aby si to pomyslel. You are following their thinking. Následuješ jejich myšlenky. If they will indicate something, you are following their indications. Když jenom něco naznačí, tak to taky budeš následovat. You are always under control. Ty jsi pořád pod kontrolou. So, Prabhu, takže pane, how you can say that you are free? Jak můžeš říct, že jsi svobodný? You are free, eternally free. Nitya mukta, věčně svobodný. To není možné. And you like this. A tobě se to líbí. You are not like to be defeated by your devotees, you know. Tobě se to líbí, být přemožený těma oddanými. You are feeling proud when you will be defeated by your devotees. I've seen this past times when you just did this wrestling with your friend, Siddham. Tukrát to chvíli, kdy jsi zápasil se svým přítelem Siddhamem. And he was defeated. A byl si poražen. Not defeated, he defeated you. He was not defeated. He defeated you. On porazil tebe. And you are defeated by him. A ty jsi byl poraženým. And he challenged you to do this wrestling. A on tě k tomu vyzval, k tomu zápasení. From the sky, I have seen that you tried. Pane, já jsem to sledoval z nebe. With all your opulences, with all your aishwarya, you tried to defeat him. Zkoušel ho porazit. But by his devotion, it was not possible for you. A díky jeho oddanosti to pro tebe nebylo možné. You tried with all your opulences. Yes, you used your power, the Bhagavan power. Použil si svoji sílu a moc Bhagavana. Then also you cannot. Ani tak si nemohl. You could not defeat him. Nemohl se ho porazit. One very normal, ordinary covered boy. Jednoho obyčejného pasáčka. Jak to, pane? Is there any cause? Je tam k tomu nějaký důvod? Bhagavan, he was defeated by one ordinary covered boy. Je k tomu nějaký důvod, že Bhagavan byl poražen obyčejným pasáčkem? When Shukadev Goswami, he was describing these pastimes to Parikshit Maharaj, když tohle kratochvíli popisoval Shukadeva Goswami Parikshitovi to
makes some fun. He describes in that way, oh Parikshit, Atha, then Krishna Bhagavan. Krishna, who is Bhagavan? Sridhamana Parajita. He was defeated by Sridham, one ordinary coward boy. Tomu vysvětloval vlastně, že se tomu smál, že byl Bhagavan poražen obyčejným pasáčkem. Then he described these pastimes, how Sridham defeated Krishna. Vysvětloval, jak se to stalo. Here Brahmadev, he was saying this pastimes, oh Prabhu, I have seen this. You tried with your all force, with your all opulences, with your all efforts. Že to sám viděl, jak se o to snažil But porazit do veškerou svou silou a mocí, ale nemohl. One ordinary boy. Do you know why? A víš proč? Because he is your devotee. Protože on je tvůj odaný. You cannot defeat your devotee. Ty nejsi schopný Your devotee is porazit more svého powerful odaného. than you, Tvůj odaný je mocnější než ty. who is controlling you always. Kontroluje tě neustále. That's why I found this path, that if somebody will follow your devotees by mind, Z toho důvodu jsem pochopil, že když někdo bude by svými words, mysli a slovy by následovat tvé physics, odané that means a svými in činy, this three way, těmi třemi způsoby mysli, then činy, anyone slovy, can defeat. tak tě může každý Only porazit. they have to take shelter on your devotee. Jenom potřebují přijmout útočiště od tvých odaných. In Upadesamrita, Rupa Krishna also saying the same words, that smrityo krumeno tishtham braje tad anurag jananugami. You have to follow the near associates. Šrila Rupa Goswami říká to tež. You have to take shelter on them. Odané přijmout u nich útočiště. Then, by following them, you have to stay in Braj always. A díky tomu, že budete následovat, můžete stát. Maybe you have not the ability to stay there physically, Možná no problem. nemáme možnost být přítomní fyzicky ve Vraže, You can stay there by mind. můžeme tam být v mysli. When your mind will be there, then you will get the same benefits. Když tam bude vaše mysl, tak získáte When ty you též can feel zásluhy. Braj here from your own house, Když uděláte Vrač tady ze svého then you will vlastního get the domu, same benefits. tak budete mít ten též prospěch. When you will get this satisfaction from Krishna bhajan in your house, Když budete mít Then you uspokojení will s get Krishna some Bhajanou benefits ve vašem vlastním from here. domě, tak budete mít ten samý But prospěch. Tak. don't forget, Ale you have to nezapomeňte, stay in Braj musíte zůstávat ve Vraži, mentally. mentálně. Manashanugam, you have to follow your mind. You have to stay your mind in Braj. By mind you have to stay in Braj. Musíte nasledovat svou mysl a ta mysl musí být ve Vraži. Then you will get this benefits from Sri Krishna bhajan. Pak získáte ten Then you will prospěch z get Krishna benefits Bhajan. from Vrindavan Krishna. A získáte ten prospěch od Krishny z Vrindavan. Otherwise, Vrindavan Krishna will be so far from you. Jinak ten vrindavanský Krishna bude hodně daleko od vás. If you want to achieve Krishna, then you have to follow the Vrindavan associates. Jestli That's chcete right. dosáhnout Krishny, Brahma tak musíte wants to následovat jeho vrindavanské Be a společnosti. servant or a little parts of Braj. Only for this cause. Brahma, he asked Prabhu, oh Prabhu, allow me Brahma říká, pane, to prosím tě, take birth here. dovol mi, abych se narodil In v Braj. Vrindavánu, ve Vraži. Anyhow, Jakkoliv. maybe like a servant of your servant. Třeba jako služebník tvého služebníka. Then Krishna said, if you cannot do this direct service for me, then what is the benefit there? Krishna mu na to odpovídá, když No nejsi problem. schopný sloužit mi přímo, tak I can jaký serve by to your měl servant. prospěch. I have not this ability, I have not this quality Říká, to serve you já directly. ti nejsem schopný sloužit When I přímo, já na serve to your nemám servant, schopnosti. that will be worshipping of you indirect. Ale kdybych mohl ctít tvého služebníka, tak to bude Then nepřímá. Krishna said, if Brahma, if I'll say this is not possible, A když ti řeknu, Brahmo, že tohle nejde, okay, no problem, not any human form,
Tak říká Brahma, Maybe a nevadí. little part of Braj. Nemusí to být v lidský podobě. Maybe you want grass Mohl bych se narodit jako tráva ve in Vraži. this Braj. Allow me Dovolíš mi to to, take birth as a grass abych se in narodil this ve Vraži jako tráva? Braj. Yes, Brahma. Maybe Krishna říká, I allow you Brahmo, možná ti to dovolím. to take birth as a grass in this Braj. But if I'll give this place where you will take birth, maybe there I'll never go. Ale co když tě nechám narodit jako tráva ve Vrindavánu, ale nikdy na to místo nepůjdu? Then how will you get these benefits from Jak this získáš taking birth in z toho, Braj? že ses narodil ve Vraži? No problem. Nevadí. I never said that I have to take birth near to you. Já jsem nikdy neřekl přece, že se musím narodit blízko tobě. I want blessings not from you. Já nechci tvoje požehnání. I want to get mercy from your devotee. Já chci milost tvých oddaných. Maybe you are not going there, you will not go there, Možná, where že I tam will take nebudeš, birth. tam, kde se narodím. Maybe your near associates. Ale možná, že tvoji blízký společníci. Maybe not your near associates, maybe their servant. Možná ne tvoji blízký společníci, ale jejich služebníci. Anyone will tell you. Maybe not so near. Maybe from distance they'll go. Zdaleka, But you know, Prabhu, půjdu. if they will go just near to me or little bit distance Když from budou me, blízko ode mě nebo i dál then ode mě, I'll pray to Pavana, tak se budu modlit. the god of here. Pavanovi. I'll pray to Pavan, I'll request to Pavan, oh Pavan, so many times I helped you. All the demigods, Budu říkat, they Pavane, got so much help from me, pomáhal, všichni polobozi jste ode mě dostávali from different pomoci situations. v různých situacích. Please do some favor this Prosím, time. tak udělej teď See? tentokrát nějakou službu ty pro mě. When your associates Krishna devotees going there, Vidíš, že tam jde blízký společník Krišny okolo, blow in favor of me and take his dust from his lotus feet tak zafoukej jeho směrem a vezmi prach z jeho and lotusových offer nohou me this a dust. nabídni mi ten prach. That is enough for me, bro. To je pro mě If I dostatečné. get there, Charanamrita, Charanadhuli, the dust from their lotus feet, Když získám ten prach z jejich lotusových nohou, the holy water from their lotus feet, tu svatou vodu z jejich that lotusových is enough nohou, for me. to je pro mě dostatečné. Then I'll get chance to take part again in Braj. Tím získám My šanci chance blessings. narodit se znovu ve Vraži a to je požehnání. That is the realization of Brahmadeva. To je ta realizace, kterou měl Brahma. Anyhow, if we want to do this bhajan, then we have to take place there. Jakkoliv chceme dělat bhajan, In tak Braj, musíme přijmout in místo Navadvip. ve Vraži There jako has v two places in Navadvipu. front of us. Jsou dvě místa před námi. In Navadvip, in Braj. V Navadvipu a ve Vraži. By mind, you have to take place there. Svojí myslí Otherwise, musíte přijmout tuto čišť. This prema will be so far from you. Jinak vám ta prema bude hodně Then vzdálená. mercy from Gauranitai, mercy from Radha Govinda will be so far from A you. ta milost Gauranitáje a milost Radha Govindy bude daleko. First have to follow the devotees, Než musíte následovat odaný, then you have to be engaged with this chanting Mahamantras, tak se musíte zaměstnat meditating about the pastimes, Mahamantry, meditating about the Swarup, chvílích meditací o podobě and then you have to take place there in holy place. a pak musíte Holy přijmout místo posvátným místě. Then you will get this benefit, Takhle you get získáte this ten prospěch, mercy from them. milost jejich. Vaikuntha Janita Bara Madhupuri Tatrapi Rashat Savat Brindyaranna Mudarupani Ramana Tatrapi Govardhana Radha Kunda Mihapi Gakulapate Prema Mrita Plavanat Kurjadasya Virajato Giritate Shivang Vivekina Koh. Now,
is giving us this realization about the holy places. Nám dává vlastně ty realizace ohledně posvatných míst. There are so many holy places Existuje spoustu svatých míst, where we have to fix our mind. kde musíme There is Mathura, upevnit svůj mysl. Je to Mathura, Vrindavan, Vrindavan, Giriraj, Giriraj, Sri Radha Kunda, Sri Radhakund. where we have to take place. Kde máme přijmout to místo? Krishna was born Tam, kde se Krishna narodil? in Mathura. V Matuře? No. Ne. Why not? Proč ne? Maybe this place is Sreshta. Možná je to místo Šrešta. That is why Swam Bhagavan he took birth there Z toho důvodu se in tam Mathura. This is also a holy place. narodil. Je to taky posvátné místo. But then also, we have not to stay there. Ale neměli bychom tam zůstat. Why not? Proč ne? Because we need Krishna with our love, Protože potřebujeme Krišnu s jeho with láskou. all the opulences. Ne s tou moc. Rupa Goswami, he explained about the place of three Krishna. Sri Rupa Goswami popisuje místa 3 Krišny. Hari Purnatama Purnatara Purnaiti Tridha. He says that Krishna is not one. On říká, že Krišna není jeden. There has three Krishna Jsou 3 Krišnové with the qualities. s vlastnostmi. Srashtha madhyadibhi shabdair nakte yah paripathyate prakashita khila guna smrita purnatama budhai asharva vanjaka purnatara purnalpadashka. He is saying that there is three Krishna. On říká, že jsou 3 Krišnové. The very rare Krishna is Purnatama Krishna. Máme právě Purnatama Krišna. Then the next stage, Purnatara Krishna. Další stupeň je Purnatara Krišna. Then more lower is Purna Krishna. Nejnižší je Purna Krišna. Who is Purnatama Krishna? Kdo to je Purnatama Krišna? Where Krishna will show his all qualities. To je, když Krišna ukáže všechny svoje vlastnosti. You know, all the Bhagavat Swarup, all the avatars, Všechny Svarupy Pánovi, they všechny have avataři 60 qualities. mají 60 vlastností. Only Bhagavan has this qualities, 60 qualities. Ale jedině Bhagavan jich má 64. But Krishna has 4 more. Krišna má ještě 4 navíc. 60. Krishna has 4 more. Which is this 4 extra qualities? Jaký to jsou ty 4 navíc? Lila premna priyadhikyam madhurye venu. Lila. Such kinds of varieties lila you will never find with all avatars. To u žádného avatara nenajdete tolik různých druhů kratochvílí. Premna priyadhikyam. So many beloved. So many priya, beloved. To tolik vlastně milovníků a drahých. You know how much gopi was in Rasa Lila? Víte, kolik bylo gopí v tanci rasa? How much? 33 million. 33 milionů. 33 million? No, no, no. 300 million. crore. 300 crore. 300 300 crore million. gopis was in Ras Lila. You know, as in the measurement of millions, 1 crore means 10 millions, Oh, isn't 10 it? million, okay. 1 crore je 10 milionů. 10 millions means 1 crore. Tam bylo In that way, 300 crore gopis was there in jsou Ras 3 Lila. miliardy, ne? And there has 5 certain groups. Pak tam byly další skupiny. There has 5 certain groups. Tam bylo 5 skupin celkem. The first, the Brajavadhu. Like Srimati Radharani, Lalita, Vishaka, Dishakai, Chandravali, they are groups. Brajavadhus.
The next group is Braja Kumarikas, the damsels, unmarried girls. Tam byly v té druhé skupině byly ještě svobodní děvčata. They are also from Braj. Ty byly taky z Vraži. Then the third group is Devi Chari. Some goddess, Devi Chari. they took birth by the order of Swam Bhagavan. To byly bohyně, které tady přijali zrození. Before she will take birth, when they gave this knowledge to Brahma, then Brahma said this to everyone. Vasudeva grihe sakshat Bhagavan purusha para janishyate tat priyartham sambhavantam varastriyaha. Když se to Brahma dozvěděl, tak to všem řekl. Že se tady When Brahma prayed to Swam Bhagavan, then Bhagavan, he said this verse, and Brahma described his verse exactly what he said to the all demigods and goddess. Vlastně poté, co to Krishna Brahmovi no vysvětlil, problem. tak to Brahma řekl všem polobohům. She will appear in this material world and she will destroy all the demons and she will establish dharma again. Se tady zjevíš ve světě. And for the goddess, Opět ustanovíš náboženství a zabiješ všechny démony. he gave some order to take birth in Braj. A dal jsem všem To be his beloved. příkaz, aby se tady narodili ve Vraži jako tvoji milovníci. And they were there. They took birth, the goddess, they took birth in the various places in Braj. Takže se vlastně They were the third narodili v group různých in místech Ras v Leela. Vraži. A tvořili tu třetí skupinu při Rasa Leela. And the fourth group was Rishichari. A ve čtvrtý skupině byli Rishiové svědci. These rishis from Dandakarana, you know, Ti byli z Before- Dandakarana. they worshipped Prabhu Ramchandra Oni dřív v minulosti uctívali pána Ramachandru with love. s láskou. They want to get Ramachandra as their husband, as Chtěli their získat lover. pána Rámu jako svého manžela. But when Prabhu Ramchandra, he went to them A když k ním přišel pan on the Ramachandra way of searching Sita Devi, na cestě, vlastně když and he hledal went to Situ, Dandakarana,